Hello grade 10 students. Now we are going to write the answers for Unit 3 workbook activities. நாங்க இன்னைக்கு Unit 3 workbook activitiesக்கான ஆன்சர்ஸை எழுத போறோம். அதுக்கு முதல்ல Unit 3ல தலைப்பு இருக்கா போய் பார்ப்போமா? Travel. நாங்க Unit 3 pupils bookல travel பிரயாணம் செய்கிற வழிமுறைகள், வாகனங்கள், சக்கரம் பற்றி படித்தோம். அதே நேரம் ஒரு சில கிராமர் ஆக்டிவிட்டீஸும் படித்தோம் இல்லையா? அதெல்லாம் சம்மந்தமான மேலதிகமான ஆக்டிவிட்டீஸை தான் நாங்கள் யூனிட் 3ல பார்க்க போகிறோம். Activity 1. You are unable to do any of the things asked below. Answer the questions mentioning when you are going to do them. அதாவது ஒரு விஷயத்தை அவங்க கேட்குறாங்க, உங்களால் இது செய்ய முடியுமாண்டு. ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க? இல்லை, என்னால் இப்போ செய்ய முடியாது, ஆனால் நான் பிறகு இந்த நேரத்தில் செய்வேன். அதைத்தான் நாங்கள் ஒன்று எழுதணும். Now let's look at the example. Have you arranged the room? நீங்கள் அறையை ஒழுங்குபடுத்திட்டீங்களா? Not yet. இப்போதைக்கு இல்லை. I am going to arrange it in the evening. நான் பின்னேரம் arrange பண்ணுவேன். So you can see we are going to use the future continuous. Pause. So you can see we are going to write sentences in future tense. Going to plus infinitive. He is going to Kandy next week. He is going. Is going என்றது he is going to Kandy next week. Is going and அவர் உடனே இப்ப போறாரா? இல்லை, அவர் போக போறார். எப்ப? அடுத்த கிழமை போக போறார் கண்டிக்கு. So where he is going to is a preposition. So to இந்த இடத்துல preposition இருக்கு. So to Kandy is going தான் எங்கட future tense குறிக்குது. அதே நேரம் he is going to travel to Kandy. அவர் கண்டிக்கு பிரயாணம் செய்ய போறார். இப்போ இதோட அர்த்தம் என்ன? he is planning to go to Kandy. அவர் கண்டிக்கு பிரயாணம் போறதை பத்தி பிளான் பண்ணி திட்டமிட்டு கொண்டு இருக்கிறார். Both verbs in both sentences are in the present continuous form. Is going, is going. ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு? present continuous formல இருக்கு. Both sentences indicate future. ஆனா அது இப்ப செய்யற காரியத்தை காட்டுதா? இல்லை, அது எதிர்காலத்துல நடக்க போட்ட ஒரு காரியத்தை தான் காட்டுது. Sentence 1 has only a main verb. So is going, அந்த main verb going மட்டும்தான் இருக்கு. Sentence 2 has an infinitive to. Is going to travel. Going to travel. அப்ப infinitive formum இருக்கு. What comes after the function word to shows what the speaker wants to do. இப்ப toக்கு பிறகு இருக்கிற வார்த்தை தான் அந்த verb மூலமா தான் நாங்க அந்த செய்ய போறவர், அந்த action, அந்த subject என்ன செய்ய போறாருன்றதை நாங்க பார்க்க முடியும். So going என்றது main verb ஆக இருந்தாலும் travel தான் அவர் செய்ய போற விஷயம். So we see ஒரு sentenceல ஒரு verb இல்ல ரெண்டு verbம் இருக்கலாம். I am going to buy a new bag. We are not going to paint our bedroom tomorrow. When are you going to go on holiday? இந்த ஒரு உதாரணங்களை நாங்க பார்ப்போம். I am going to buy. Buy என்றதுதான் அந்த அவர் செய்ய போகிற action. We are not going to paint. Paint அந்த infinitive toக்கு பிறகு வர verb தான் அவங்களோட main actionனை காட்டுது. When are you going to go on holiday? Go. நீங்க எப்ப விடுமுறைக்கு போக போறீங்க? அந்த go, paint, buy. toக்கு பிறகு வர verb தான் நாங்க அவங்க செய்ய போகிற actionனை காட்டுது. Now let's write the answers for this. Have you painted your new house? நீங்க உங்களோட வீட்டை உங்களோட புதிய வீட்டை நீங்க பெயிண்ட் அடிச்சிட்டீங்களான்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு நீங்க எப்படி பதில் சொல்லணும்? இப்போ இல்லை, நாங்கள் நெக்ஸ்ட் மந்த், அடுத்த மாதம் பெயிண்ட் அடிப்போம். இப்போ இதுக்கு நாங்கள் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்? நாட் yet. I am going to paint it next month.
have you called your mother? நீங்கள் உங்களோட அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணீங்களான்னு கேட்குறாங்க. So we can write not yet. I will. இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து am going என்றதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் I will என்றதை நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏனெண்டா நாங்கள் வந்து ஃப்யூச்சர் டென்ஸை வில்ன்றது மட்டும் இல்லை, நாங்கள் கோயிங் டு என்ற வார்த்தையை வச்சோம் நாங்கள் எப்படியெல்லாம் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம்ன்றதை நாங்கள் இதில் படிச்சுக்கொண்டு இருக்கோம். ஸோ we can write not yet. I am going to call her this afternoon. அப்போ மதர் அண்டு திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணாமல் நாங்கள் வந்து her அண்டு அந்த வார்த்தைக்கு ரிப்ளேஸ் பண்ணுறோம். Have you repaired my phone? நீங்கள் இந்த ஃபோனை திருத்திட்டீங்களா? Not yet. I am going to repaired என்றது தான் மெயின் verb. So going to repair it soon. Have you had lunch? நீங்கள் மதிய உணவு சாப்பிட்டுட்டீங்களா? In a little while. நீங்கள் இன்னொரு கொஞ்ச நேரத்தில் போய் சாப்பிட போகிறீங்க. So we can write not yet. I am going to have lunch in a little while. Have you visited Aunt Malani in China? சைனாவில் இருக்கிற ஆண்ட் மாலனியை நீங்கள் போய் சந்திச்சிங்களா? Not yet. I am going to visit Aunt Malani in China next year. Activity 2. Fill in the blanks appropriately. Follow the example given. நாங்கள் எக்ஸாம்பிள் படி தான் நாங்கள் இந்த பிளாங்க்ஸை வந்து ஃபுல் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள், காஷ்மி அண்ட் வாத்மி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிறாங்க. ஐ எம் அ பிட் பிஸி. நான் கொஞ்சம் வேலையாக இருக்கிறேன். கேன் யூ கால் மீ லேட்டர்? நீங்கள் எனக்கு பிறகு ஃபோன் பண்ணுறீங்களா? ஷுவர், I'll call you tomorrow. நிச்சயமா நான் உங்களை நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன். I'll call you. ஸோ I will என்றதில் சுருக்கம் தான் I'll. இப்போ நாங்கள் சுருக்கமாக நாங்கள் இதெல்லாம் எழுதணும். Can you clean the pots and pans? நீங்கள் இந்த பாத்திரங்களை கழுவி வைக்கிறீங்களா? Sure, I'll clean it after lunch, or I will do it after lunch. Father, can you please fix this watch? எனக்கு இந்த வாட்சை வந்து திருத்தி தர முடியுமா? Okay, I'll fix it in the evening. Please don't tell anyone. வேறு யார்கிட்டையும் இதை பற்றி சொல்ல வேணாம். All right, I'll. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து not tell. அப்போ நாங்கள் வந்து I will not tell அப்படின்றத wilலையும் notடையும் சேர்த்தா நாங்கள் won't என்று எழுதலாம். I won't tell anyone. Please don't blame her. நீங்கள் அவங்க மேலே பழி சுமத்த வேண்டாம். Sure, I won't. மறுபடி not blame என்றனால I won't blame her. Activity 3. If you are asked to draw for the show mentioned in the textbook, what will you draw? இப்போ நாங்கள் வந்து பியூப்பிள்ஸ் புக்கில் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம். அதில் வந்து யார் யார் என்னென்ன படம் வரைய போகிறாங்கன்றது பற்றின ஒரு கான்வர்சேஷன் இருந்துச்சு. இப்போ நீங்களும் அதில் ஒரு கதையில் ஒரு பங்காக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன படம் வரைவீங்க அதை பற்றின ஒரு உரையாடல்.
Imagine that you and your friend are with Sethun, Ravindi and Shakti. Continue the above role play. அங்கே கொடுத்திருந்த ரோல் பிளேயை வந்து நாங்கள் வந்து பூர்த்தி செய்யணும். இதில் வந்து நாங்கள் செத்துன், ரவிந்தி அண்ட் சக்தி இவங்க 3 பேரோட நாங்கள் வந்து இன்னும் நீங்கள் மேலதிகமாக நீங்கள் இதை பற்றி கதைக்கலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கான்வர்சேஷன் எழுதுவோம். நீங்கள் இந்த கான்வர்சேஷனை இன்னும் நீளமாக இன்னும் விபரமாக நீங்கள் எழுதலாம். We can start with செத்துன். செத்துன் என்ன சொல்றார்? Well done and பாராட்டுறார். பாராட்டி என்ன சொல்லுவாரா இருக்கும்? You knew everything சக்தி அப்படின்னு அவர் சொல்லி பாராட்டுறார். அவர் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்கிறார். அதற்கு பிறகு அவர் என்ன சொல்றதா நாங்கள் கற்பனை பண்ணலாம். நாங்கள் சொல்லலாம், வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு ட்ரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்குறார். அப்ப சக்தி சொல்றார், அவர் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா a cable car ன்னு சொல்றார். இதற்கு பிறகு நாங்க வந்து ரவிந்தியையும் கதையில இன்க்ளூட் பண்ணணும். So we can say Ravindi says, ரவிந்தி என்ன சொல்றதா நாங்க கட் பண்ணலாம். That's a good idea. அது ஒரு நல்ல பிளான் என்று அவங்க சொல்றாங்க. அதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன கதைக்கலாம்? அவங்க கேட்கலாம், have you been on one and have you ridden one அப்படின்னு கேட்கலாம். Have you ever seen one? பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்து அதில் பிரயாணம் செஞ்சுருக்கீங்களான்னு நாங்கள் கேட்கலாம். ஸோ we can write, have you ever seen and ridden one? அப்ப அதுக்கு சக்தி என்ன பதில் சொல்லலாம்? சக்தி says, not yet. இப்போதைக்கு இல்லை. But I will one day travel in a cable car. இப்போ இந்த கான்வர்சேஷனை நீங்கள் உங்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் செய்யலாம். Activity 4. Complete the following sentences with a suitable mode of transport. சரியான வாகனத்தை நாங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணணும். To fly from Australia to China, people travel in an ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து சைனாவுக்கு போகிறதுக்கு எப்படி ட்ராவல் பண்ணலாம்? In an aeroplane. To travel in the city, some countries use a type of train driven by electricity called a electricity-ஆல போகிற ஒரு வகையான ரயில். அதை நாங்கள் ட்ராம்னு சொல்லுவோம். Called a tram. Blank can only travel on railway tracks to get from one city to another. எது ரயில்வே ட்ராக்கால மட்டும் போக முடியும்? தண்டவாளத்தில் மட்டும் போகக்கூடியது ட்ரெயின். Astronauts travel in blank and blank to go to the moon. எதன் மூலமா எல்லாம் விண்வெளிக்கோ போய் நாங்கள் வந்து நிலாவுக்கு போக முடியும்? ஸ்பேஸ் ஷட்டில், and rockets.
Large blank travel in the sea carrying food, cars and other large things. எது வந்து கப்பல்ல போகுமாம்? உணவு, கார் மற்றும் இன்னும் பெரிய பெரிய சாமானெல்லாம் தூக்கி கொண்டு large ships. Robin and his family went on a camping holiday. ராபினும் அவங்களோட குடும்பத்தாரும் கேம்பிங் ஹாலிடே, அதாவது கேம்ப் அந்த டென்ட் எல்லாம் வச்சு விடுமுறை காலத்தை கொண்டாடுறது அது. And used a blank to travel down the Murray River. எப்படி அவங்க எதன் மூலமா ஆற்றுல போயிருக்கலாம்? போட். The basket of the blank carried Patrick's family across the valley and they were amazed by the scenic beauty. Basket. எதற்கு basket இருக்கும்? கேபிள் காஸ். கேபிள் காஸ் அந்த உள்ள இருக்கிறது தான் நாங்கள் பாஸ்கட்ன்னு சொல்லுவோம். அதன் மூலமா அவங்க பிரயாணம் செஞ்சு அந்த அழகான இயற்கை எல்லாத்தையும் ரசிச்சு கொண்டு போனாங்களாம். Patrick had to ride his blank to get up the hill. Patrick வந்து எதன் மூலமா அவர் வந்து மலையை உச்சிக்கு போக முயற்சி செஞ்சிருக்கிறார்? பைசிக்கல். I saw a boy fall off his blank trying to do a trick at the skate park. ஸ்கேட் பார்க்கில் தான் நாங்கள் ஸ்கேட் போர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதிலிருந்து ட்ரிக் ஏதோ செய்ய போய் தான் இவர் விழுந்திருக்கிறார். Blank was one of the main modes of transport in Sri Lanka. It is an eco-friendly mode. பழைய காலத்தில் வந்து இலங்கையில் எது முக்கியமான ஒரு வாகனமாக இருந்திருக்கு? The cart. மாட்டு வண்டியில் தான் முக்கியமாக வந்து மக்கள் பிரயாணம் செஞ்சுருக்காங்க. அது ஒரு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி மோட், அதாவது சூழலை மாசுபடுத்தாத ஒரு வாகனம் தான் the cart. Activity 6. Passive voice present continuous. Fill in the blanks with the correct verb form. எங்களுக்கு verb form கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நாங்கள் சரியான passive voice தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ நாங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்கிறதா நினச்சிக்கொண்டு நாங்கள் passive வாய்ஸ் எழுதணும். Don't go in the floor blank polish. So the floor is being polished. Joe says, I'm hungry. எனக்கு பசிக்குது. Mom, be patient. பொறுமையாக இருங்க. The lunch prepare. So the lunch is being prepared. Why don't you get dressed to go to school? நீங்க ஏன் பாடசாலைக்கு போறதுக்கு இன்னும் தயாராகாம இருக்கீங்க? My uniform still iron. So my uniform is still being ironed. இந்த யூனிஃபார்மை இன்னும் அயன் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. அப்போ அதை தான் நாங்கள் அயன்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். There's somebody walking behind us. எங்களுக்கு பின்னாடி யாரோ நடந்து வராங்க. I think we follow. எங்களை யாரோ தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா? We are plural form யூஸ் பண்ணணும். Are being followed. You are not allowed to go in. நீங்கள் உள்ளே போக முடியாது. The room checked by the police. ரூமை வந்து போலீஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கொண்டு இருக்காங்க. So the room is being checked by the police. Now let's do some more activities. Please don't make a noise. சத்தம் போட வேணாம். The presentation deliver. So the presentation is being delivered. The film will be released next month. படம் வந்து திரையரங்கில் அடுத்த மாதம் வரும். It edit these days. அப்போ it is being edited these days. Be careful when you answer. நீங்கள் பதில் சொல்கிற நேரம் கவனமாக பதில் சொல்லுங்க. The conversation record. The conversation is being
recorded. I can hand over the proposals in a few minutes. They check now. So they என்ற நேரம் நாங்க are யூஸ் பண்ணணும். So they are being checked now. The suspects question now. The decision will be given after that. The suspects என்ற நேரம் plural. So the suspects are being questioned now. Aren't you ready to help? நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ண ரெடியா இல்லையா? The hall is being, இந்த இடத்துல verb form வந்து நாங்களா தான் உருவாக்கணும். So we can write the hall is being cleaned. Please bear with us. கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. The meal is being prepared. We are unable to issue certificates. நாங்க இப்ப சான்றிதழ்கள் பரிசுரிக்க முடியாத நிலைமையில இருக்கோம். They blank by the register. So they are being checked by the register. You don't have to worry. நீங்க கவலைப்பட வேணாம். The letter blank by the director's secretary. The letter is being typed by the director's secretary. இந்த இடத்துல நீங்க the letter is being read, written, இப்படி suitable பொருத்தமான verb forms யூஸ் பண்ணலாம். It's an emergency. All passengers are being, அது ஒரு அவசர நிலைமை. அப்ப passengers-க்கு என்ன நடக்கும்? எல்லாரையும் அவங்க வெளியேற்றுவாங்க. All passengers are being cleared. Activity 7. Use the phrases given below and construct meaningful sentences. You may make the necessary changes. Follow the example. இப்போ நாங்கள் தேவையான மாற்றங்களையோட கரெக்டான சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிராமர் யூஸ் பண்ணி எழுதணும். Tree not cut at the moment. The tree is not being cut at the moment. அப்போ இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வந்து passive voice தான் எழுத போகிறோம். So here we can write guests not treat well by the hosts. So we can write the guests are not being treated well by the hosts. Ship not paint at the moment. So we can write the ship is not being painted at the moment. Newspapers not printed, problem of the machines. அப்ப newspaper ஏன் print பண்ணப்படல? மெஷின்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறனால. So we can write the newspapers are not being printed because there's a problem in the machines, or we can also write due to the problem of the machines. So நீங்க வந்து அதை நீங்க எழுதலாம். ஆக்சுவலி அதை நீங்க லீவும் இல்லாமலும் ஆக்கலாம். Cobwebs not clean workers. இப்போ இதுக்கு நாங்க எப்படி வசனம் எழுதலாம்? The cobwebs are not being cleaned by workers.
இந்த இடத்துல நீங்கள் பை ஒர்க்கர்ஸ்ன்றதை எழுதாமலும் விடலாம். ஏன்னா passive voiceல வந்து முக்கியத்துவம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எதற்கு எந்த செயல் நடைபெறுகிறது தான் முக்கியம். யார் அதை செய்கிறாங்கன்றது பெருசாக முக்கியம் இல்லை. Letters not delivered at the moment. The letters are not being delivered at the moment. Activity 8. Form questions with the phrases given below to get the given answers. நாங்கள் வந்து சரியான கேள்விகளை எழுதணும். அப்போ இங்கே வந்து நாங்கள் கரெக்டான வாய்ஸையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும். passive voice யூஸ் பண்ணி எழுதணும். உதாரணத்துக்கு are the books being distributed? Yes, they are. curry prepare. இப்போ கறின்றது வந்து சிங்குலர். இப்போ நாங்கள் எப்படி எழுதணும்? is the curry being prepared? Letters type. Letters வந்து plural, so we need to write are the letters being typed. Lanterns made, again plural, so are the lanterns being made. Vehicle repair. So இங்கே வந்து singular, so we have to start with is the vehicle being repaired. Question mark மறக்க வேணாம். Computer use at the moment. So we can ask the question, is the computer being used at the moment? Activity 9. Fill in the following grid according to the instructions given in the textbook. Add more words to each list. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நாங்கள் வந்து pupils bookல ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம். நிறைய CH வார்த்தையோட நாங்கள் வந்து வித்தியாசமான ப்ரொனன்சியேஷன் பார்த்தோம். இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் அந்த வார்த்தைகளை தான் சரியான காலமில் எழுதணும். இப்போ சேர்ண்டா ch sound. So we can write cho. We can also write chips, chop. நாங்கள் மேலதிக வசனங்களும் கேட்டாங்க தானே, நாங்கள் அதையும் எழுதலாம். வார்த்தைகளும் கேட்டனால நாங்கள் சாக்லேட் எழுதலாம். We can also write chat. We can write chart. Chef. ஷ ப்ரொனன்சியேஷனோட இப்போ எழுதணும். Parachute. We can write chauffeur. We can also write cash, machine, champagne, finally we can write brochure. இதிலேயும் நீங்க மேலதிகமான வார்த்தைகளை எழுதணும். For character, k, we can write headache. We can also write cholera, chameleon. What else can we write here? We can write character. Character is repeated, but it's okay. We can write other.
நியூ வேர்ட்ஸ். இப்போ இந்த blanks நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். அதே நேரம் இந்த டேபிளில் நீங்கள் இன்னும் மேலதிகமான உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல வார்த்தைகளை வச்சு நீங்கள் வந்து பொருத்தமான வார்த்தைகள், அப்போ ch சவுண்ட், ஷ சவுண்ட், க சவுண்ட். இப்போ கெமிஸ்ட்ரின்றது கூட இங்கே வந்து பொருத்தமாக இருக்கும். அதே நேரம் இந்த டேபிளை நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். Activity 10. Word search. Pick the words from the word search to fill in the blanks given below. The letters of each word must be in a box either adjacent to or diagonal to each other. இப்போ நாங்கள் என்ன வேர்ட்ஸை ஃபில் பண்ணணுன்றதுக்கு முதல்ல நாங்கள் போய் இந்த ஆக்டிவிட்டியை நாங்கள் இப்போ செய்யணும். The movement of ships or aircrafts. Movement. எப்படி அவங்க வந்து கப்பல்லையும் வானத்திலையும் போகிறாங்க? Navigation. A long journey, especially by sea or in plane. நாங்கள் வந்து அந்த நீண்ட பிரயாணத்தை எப்படி சொல்லுவோம்? Voyage. முக்கியமாக நாங்கள் வந்து கப்பலில் இல்லாட்டி விமானத்தில் போனால். A view of a wide area of land, we call it panorama. Travel. It gives information, pictures, maps, etc. Travel brochure. Travel brochureல தான் நாங்கள் இந்த தகவல்கள் எல்லாத்தையும் அறிஞ்சு கொள்ளலாம். Blank. A person who is traveling by a vehicle but not driving it. Drive பண்ணாமல் அந்த வாகனத்தில் உட்கார்ந்து போகிறாக்களை நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம்? Passenger. An instrument for finding direction. திசை காட்டிய நாங்கள் compass என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம். A large bag. Knapsack. தோல் பையை தான் நாங்கள் அப்படி சொல்லுவோம். தோலில் மாற்ற பை. A person who is traveling for pleasure. சுற்றுலா பயணிகளை தான், டூரிஸ்டை தான் நாங்கள் அப்படி சொல்லுவோம். Now let's mark the correct words. Navigation. முதலாவதாகவே navigation கண்ணுக்கு படுது. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் backpack, knapsack, backpack இதெல்லாம் சிமிலர் வேர்ட்ஸ்னு கூட நாங்கள் சொல்லலாம். அதே நேரம் எங்களுக்கு தென்பண்ற இன்னொரு வார்த்தை என்னதா இருக்கு? voyage. வேற என்ன வார்த்தைகள் எங்களுக்கு தெரியுது? இங்கே வந்து எங்களால் ப்ரோஷர் என்ற வார்த்தையும் பார்க்க முடியுது. compass, what else can we see here? இங்க வேற என்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியுது? We can also see the word passenger here. Tourist. I think we have marked most of the words. Panorama is there. Panorama. Now we have marked all the correct words. Let's move on to the next activity. Activity 11. Pick the words which are formed by adding a prefix or a suffix and make sentences. இப்போ நாங்கள் வார்த்தைகளை சூஸ் பண்ணி ஆனால் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும். எப்படி சூஸ் பண்ணணும்? எந்தெந்த வார்த்தைகள் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸையும் சஃபிக்ஸையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை தேர்வு செய்து அதுக்கு நாங்கள் வசனங்கள் எழுதணும். இப்போ நாங்கள் இந்த வார்த்தைகளை வச்சு வசனம் எழுத போனால் we enjoyed the sunny weather of the area. நல்ல சூரிய வெளிச்சமாக இருந்தால் நாங்கள் வந்து அந்த இடத்த வந்து என்ஜாய் பண்ணோம். Everyone criticized her blank behavior. என்ன மாதிரியான பிஹேவியராக இருக்கலாம் இது? இது ஒரு ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர். அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆன்டி என்றது வந்து தான் இந்த இடத்துல ப்ரிஃபிக்ஸாக இருக்குது.
My brother is so blank that he creates stories. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம்? இமேஜினேட்டிவ். கற்பனை திறன் வாய்ந்தவர். That he creates stories. Don't worry, this is a blank liquid. இது வந்து drinkable, குடிக்கக்கூடியமான ஒரு திரவம் தான். ஒரு சிலருக்கு பயம், ஒரு சில விஷயங்களை வந்து முதல் தடவையா குடிச்சு பார்க்கறதுக்கு பயம், அதனால தான் அப்படி சொல்றாங்களா இருக்கும். We were given blank for the opening ceremony. எங்களை இன்வைட் பண்றாங்கடா, நாங்கள் என்ன எழுதுவோம்? We were given the invitation. இந்த இடத்துல நாங்கள் the invite என்றும் எழுதலாம். Invitation என்றும் எழுதலாம். The invite for the opening ceremony என்றும் எழுதலாம். The manager spoke to him in what way? Kindly. கருணையாக பேசினார். I went to the top of a mountain in my blank. In my imagination. இந்த கற்பனையில நான் போனேன். She acts differently because she blank people. அவங்க வித்தியாசமா நடந்து கொள்றாங்க. ஏன்? Because she misunderstands his blank behavior was admired by many citizens. அவரோட நாங்க இந்த இடத்துல வந்து harmless, அருந்து மத்தாக்களை கஷ்டப்படுத்தாத அவரோட குணம் வந்து எல்லாராலையும் மதிக்கப்பட்டது. Activity 12. Niridu wants to describe an incident which is pleasant and appealing. என்ன மாதிரியான event? அது வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்ச்சி. First he thought of jotting down the words associated with it. Read the list of words. இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவான words. Friendly, efficient, pleasant, loyal, helpful, satisfied, happy, reasonable, tolerant, grateful, legal, ability. இதை வச்சு நாங்கள் ஒரு paragraph எழுதி பார்ப்போம். Yesterday was the closing date of my scholarship application. நேற்று தான் ஸ்காலர்ஷிப்கான விண்ணப்ப படிவத்துக்கான கடைசி நாள். I went to the administration office with doubts. எனக்கு நிறைய டவுட் இருந்தது, சந்தேகம் இருந்தனால நான் ஆஃபீஸுக்கு போனேன். But the officer was very helpful. ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்பவே உதவியாக இருந்தாங்க. She spoke to me in a friendly manner. அவங்க ரொம்பவே நட்பாக என்னோட கதைச்சாங்க. I explained to her why I got late to apply. நான் அவங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினேன் எனக்கு ஏன் இவ்வளோ நேரம் பிந்தி நான் வந்திருக்கேன். She said that it was a reasonable excuse. அவங்க வந்து நான் வந்து ஒரு ஒழுங்கான காரணம் இருக்குன்னு அவங்க சொன்னாங்க. I asked her too many questions. நான் நிறைய கேள்வி கேட்டேன். But she continued to speak to me with a pleasant smile. ஆனால் அவங்க ஒரு இனிமையான புன்னகையோட எனக்கு எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொன்னாங்க. She was very efficient in filling the forms and submitting. I felt happy and satisfied that we were able to complete everything. அவங்க வந்து ரொம்பவே திறன்பட அவங்களோட வேலையை செய்து முடித்தாங்க. அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் திருப்தியாகவும் இருந்தது. I admire her ability to handle difficult situation. நான் அவங்களோட இந்த கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷனை வந்து அவங்க முகம் கொடுத்த விதத்தை நான் வந்து வியந்து பார்க்குறேன்னு நாங்கள் இப்படி எல்லா வேர்ட்ஸை வச்சும் நாங்கள் ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு இன்சிடெண்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இப்போ நாங்கள் ஒரு அன்பிளசண்ட்டான இன்சிடெண்ட்டை பார்ப்போம். His sister Nathari is going to describe something terrible and disgusting. ரொம்பவே விருப்பமில்லாத ஒரு விஷயம், பிடிக்காத விஷயம். Make a list with the opposites of the above words. Opposites. அப்போ முதல்ல கொண்டு வந்திருக்கிற வார்த்தையோட ஆப்போசிட்டை நாங்கள் எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறோம்? ப்ரிஃபிக்ஸ் இல்லாட்டி சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணி. Unfriendly, unhelpful, inefficient, unpleasant, unhappy, unreasonable, ungrateful, illegal, inability, dissatisfied, disloyal. இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த வார்த்தைகளை வச்சு நாங்கள் வந்து ஒரு டெரிபிளான, அதாவது எங்களுக்கு ரொம்பவே மோசமான ஒரு அனுபவத்தை நாங்கள் இந்த வார்த்தைகளை வச்சு நாங்கள் பேராகிராஃப் எழுதலாம். அதை பிள்ளைகள் நீங்கள் வீட்டில் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. Activity 13.
Form verbs by adding a prefix to the words given in the box and fill in the blanks. Use the appropriate verb form. அதாவது en, em இது ரெண்டுமே prefixes. இதற்கு நாங்க ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் சரியானதை தேர்வு செய்து நாங்க வந்து fill in the blanks செய்யணும். Suhada Teen Club blank the children who need special care and gives them self-confidence. அதை நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம்? அதை நாங்க வந்து empower என்று சொல்லுவோம். அதாவது அதிகாரத்தை அளிக்கிறது. இப்ப நாங்க முதலாவதுல தான் நாங்க empower என்ற வார்த்தையை பார்க்கிறோம். அதே நேரம் large என்றா எப்படி எழுதலாம்? enlarge. நாங்க வார்த்தைகள் இருந்தா எங்களுக்கு blanks fill பண்ண ஈஸியா இருக்கும். endanger, enable, encourage, encircle. அப்ப empower என்ற வார்த்தை மட்டும்தான் emல வரும். இப்ப இந்த வேர்ட்ஸை வச்சு தான் நாங்க blanks-ஐ fill பண்ணணும். Next one, some computer games blank violent behavior in young children. ஒரு சில வீடியோ கேம்ஸ் வந்து பிள்ளைகள் மத்தியில வன்முறையை தூண்டும். So, encourage. They will blank the picture before getting it framed. படத்தை பெருசாக்கணும். So, enlarge. The mistakes of the workers will blank the future of the company. தொழிலாளிகள் செய்கிற பிழை வந்து அந்த கம்பெனியவே பெருசா பாதிக்குமா? இப்போ endanger. The pictures blank the readers to understand the story. அந்த படங்கள் இருக்கிறனால வாசகர்களுக்கு கதையை இன்னும் சிறப்பாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும். So, enable. The island is blank by a coral reef. எங்கட தீவு வந்து எதால சுற்றி வளைக்கப்பட்டிருக்கு? Coral reef. There. Encircled. Activity 14. Add prefix or and suffix to the following words and form as many new words as possible. Look up in the dictionary. Make sentences following the examples given below. இப்போ நாங்க இந்த வார்த்தைகளை வச்சு நிறைய வார்த்தைகள் கிரியேட் பண்ணலாம். ப்ரிஃபிக்ஸும் சஃபிக்ஸும் ஆட் பண்ணி. அதில் ஒரு உதாரணங்களை கொடுத்துருக்காங்க. ஹிஸ்ட்ரி, ஹிஸ்டாரிக், ஐசி என்ற சஃபிக்ஸ் மூலமாக, ஹிஸ்டாரிக்கல், ஏஎல் என்ற சஃபிக்ஸ், ஹிஸ்டாரிக்கலி, ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக், ஹிஸ்டாரிக்கல், ஹிஸ்டாரிக்கலி இது எல்லாமே ஒன்று கொண்டு தொடர்புபட்டது. ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்ன்றது வந்து தான் அங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ். அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் அவங்க வசனம் எழுதியிருக்காங்க. ஸ்ரீலங்கா ஹேஸ் அ கிரேட் ஹிஸ்ட்ரி. Sigiriya is a great historic place in Sri Lanka. The excavations brought out historical records. The film is historically inaccurate. A prehistoric burial site was found. Now, let's fill in the blanks correctly. இப்போ நாங்கள் இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை எடுப்போம். We all must work hard to blank our country. முதல்ல கொடுத்துருக்கிற வார்த்தையில் நாங்கள் டெவலப் எடுக்கலாம். இப்போ இந்த மற்ற வசனங்களுக்கும் நாங்கள் டெவலப் வச்சு தான் எழுதணும். அதாவது ப்ரிஃபிக்ஸ் இல்லாட்டி சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணி. The blank designed a program to help people double their typing speed. இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் செய்கிறாங்கள நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம்? டெவலப்பர். Yemen is a blank country in the Middle East. Yemen வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு? ஒரு வளர்ந்து வருகின்ற நாடு. So, developing. Economic blank is important for Africa. Economic பொருளாதார அபிவிருத்தி, development. In same blank nations, vitamin A deficiency is prevalent every children. ஒரு சில நாடுகளில் வந்து விட்டமின் ஏ குறைபாடு வந்து ரொம்பவே அதிகாரமாக இருக்கு. ஸோ இன் சம் டெவலப்ட்
நீங்கள் நினைப்பீங்க வளர்ந்து வருகிற நாட்டில் தான் இப்படி பிரச்சனை இருக்கும்னா, ஆனால் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள்லையும் இந்த விட்டமின் ஏ குறைபாடு சிறுவர்கள் மத்தியில் இருக்கு. We must blank our rooms regularly. இதுக்கு நாங்கள் என்ன வார்த்தையை சூஸ் பண்ணலாம்? Clean. Blank is very important for good health. சுத்தமாக இருக்கிறது. So cleanliness. Drinking blank water puts your health at risk. எந்த மாதிரியான தண்ணியை குடிச்சா உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் சீர்கேடாகும்? Drinking unclean water. We must not expect blank to do everything related to cleaning. நாங்கள் யார் எப்பயும் எதிர்பார்த்துருக்க கூடாது? கிளீனர்ஸ். அவங்களே எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணணும்னு நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது. We enjoyed the blank and solitude of the hills. இதுக்கு சரியான வார்த்தை பியூட்டியாக தான் இருக்கும். அந்த அழகை ரசித்தோம். I use handmade decorations to blank my room. அழகுபடுத்துதல். Beautified. My teacher wears blank sarees. அழகான sarees. So beautiful sarees. None of the members blank with our group leader. ஒத்து போறது. So agreed. அவரோட பேச்சை ஏற்றுக்கொள்ளல. The two company representatives signed an ஒரு ஒப்பந்தம்னா நாங்கள் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்லுவோம். I don't like to blank with my friend. I don't like to யாருக்குமே நண்பர்களோட முரண்பாடு அடைய விருப்பமில்லை. ஸோ disagree. எதிர்த்து பேசுறது பிடிக்காது. I am fortunate to have a best friend. We can write that word. Our new teacher is very friendly. நட்பு பாராட்டுறதை தான் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்லி என்று சொல்லுவோம். The manager spoke in an manner. So friendly எழுத முடியுமா? இல்லை. ஸோ வவல் வரனால unfriendly manner. Blank is a priceless gift. எது விலை மதிக்க முடியாத பரிசு? Friendship. Now we have completed all the activities of Unit 3 workbook as well.